लोकल लोकल છે લોકલ છે Chris Bar. વકીલ શ્રી એસઆર પાંડે, વકીલ શ્રી એચએસ દેસાઈ, વકીલ શ્રી એસઆર પાંડે. આજે વિડ્રો કરી લેવાના છે, સમાધાન થઈ ગયું છે. શ્રી દેવ કંડેલ, વકીલ શ્રી એનએમ દેસાઈ, ગોવિંદભાઈ લવજીભાઈ કંડેલ, વકીલ શ્રી એન કંડેલ, ગોવિંદભાઈ લવજીભાઈ કંડેલ, તરુણભાઈ રામાભાઈ કંડેલ. 200-372 પ્રમાણે છે એમાં સાહેબ મેં અરજી આપી છે મેન્ટેનેબલ નથી વિક્ટીમે નથી કરી જી સર ને આરોપી છે તમે આપણું નામ શું તરુણભાઈ ભાઈ તમારું ગોવિંદભાઈ. તમારો વકીલ આવે જી સર બેસ વકીલ શ્રી એનએમ દેસાઈ, હેમંત બાલજીભાઈ સાવરિયા. એમાં સાહેબ હું નોટિસ આપી છૂટો થઈ જાઉં છું રજૂ કરી દઉં છું નોટિસ આપેલી જ છે બધું રજૂ કરી દઉં છું હેમંત બાલજીભાઈ સાવરિયા. મેં નોટિસ આપેલી છે એટલે બધું રજૂ કરીને છૂટો થઈ જાઉં છું તમારે જે નીચે દેખાયું છે ને આપી દઉં કોની શીતલબેન હેમંતભાઈ સાવરિયા. શીતલબેન હેમંતભાઈ સાવરિયા. આ જે રૂપિયા બીજા પેલા આપસાહેબમાં છે તેમાં બી ઓરેન્જ છે 30/12 છે તેનું ક્વોન્ટિટી છે સર 10%, 20% ભરવાનું બાકી હતું. જો મેડમ ભરાઈ ગયું મેડમ રસીદ પર હજી પણ છે. શ્રીરામ મેનેજર શ્રી શ્રીરામ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ. શ્રીરામ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ. જી This is big for Advent. વકીલ શ્રી ડીએમ આચાર્ય. વકીલ શ્રી ડીએમ આચાર્ય. અશોક કુમાર ભાઈલાલભાઈ. અશોક કુમાર ફૈદાભાઈ પટેલ અશોક કુમાર ભાઈલાલભાઈ પટેલ. વાસીમુદ્દીન નાજીમુદ્દીન કાજી. આસિમુદ્દીન નાજીમુદ્દીન કાજી. ડોક્ટર શ્રી કસ્તુરબા હોસ્પિટલ. ઓથરાઇઝ તમારી હોસ્પિટલ નહીં ભાઈ ના તો જસ્ટ અનઓફિશિયલી સર હા એટલે ઇન્ચાર્જ મિસ્ટર લાખાણી હતા સાહેબ એ પણ એમને નતા તપાસી શક્યા એટલે આપણે બીજા કોઈ હાથે કર્યું એટલે હવે જોઈ લો પછી આવ્યું છે આ તો સાહેબ આ છે ને રાજેશભાઈ દેસાઈ આરપી દેસાઈ ઇઝ ડેડ આપણે એક પેલા સાચું હોય એને આ કાગળો વિચારો સમજ મળ્યો કે અહીંયા કઈ કાઢેલો નહીં તો એ ઇસ્યુ માટે એપ્લિકેશન આપવું બચ્યું ના હોય તો ફરી ઘણા રહેશે સાહેબ હું અત્યારે સાહેબ એવું મેન્ટલી પ્રિપેરેશનમાં છું કે મિડ જાન્યુઆરી પછી કદાચ દર થર્સડે આપણે સાહેબ એને કન્ટિન્યુ કરીશું અથવા તો
ના રોજે રોજ તો સાહેબ ના ના હું સાહેબ એ જ રિક્વેસ્ટ મારે સાહેબ ઓલરેડી બરોડા સાહેબ ડે ટુ ડે ચાલી રહેલી છે ત્યાં 30 વિટનેસ પત્યા અને હું જાન્યુઆરીના એન્ડ સુધીમાં ત્યાં બીજા સાહેબ 25 વિટનેસ પૂરા કરી શકીશ તે તો હાઈકોર્ટના અને સુપ્રીમ કોર્ટના સાહેબ 4 ડાયરેક્શન છે ધેટ ઇઝ અંડર ટ્રાયલ પીરિયડ ના એટલે હું અત્યારે મેન્ટલી સાહેબ દર ગુરુવાર માટે જસ્ટ અત્યારે જ મેં પીપી સાહેબને કહ્યું કે દર ગુરુવાર કદાચ 15 જાન્યુઆરી પછી દર ગુરુવાર કરીને આપણે એક એક પપ્પે 3 વિટનેસ કરીને સ્મૂથલી ચાલી શકશે એટલે વિટનેસીસ થોડા લાંબા પછી આખો દિવસ બુક કરીને સાહેબ એ પ્રમાણે હું બી ડ્રાઈવર છે સાહેબ ગાડીમાં બેસેલો. સિંગલ આઈ વિટનેસ નો કેસ છે પણ સો ફાર એઝ ધી સર એ લેન્સ આપી છે સાહેબ એ બોલાવી લઈશું સાહેબ એ પ્રમાણે કરી દઈશું ના ના કઈ વાંધો કઈ લઈ લઈએ સાહેબ એટલે અત્યારે ખાલી સાહેબ કે બ્રીથિંગ ટાઈમ મને બરોડા પૂરતો સાહેબ થોડુંક એક ત્યાં એટલું બધું સાહેબ ડે ટુ ડે રોજ બપોરે 3 વાગે ફરજિયાત જવું પડે છે એટલે ના ના આ એ સાહેબ એમાં થયું શું કે દે આર police persons and they are in custody since 2020. They have preferred directions from Supreme Court also as well as from High Court also. So 4 બેલમાં સાહેબ ડાયરેક્શન્સ આવે કે ડે ટુ ડે બેસિસ પર ચાલો રોજ બપોરે 3 વાગે ત્યાં ચાલે છે એટલે એકાદ મહિનામાં ત્યાં થોડું હલકું પડી ગયું. આમાં સાહેબ શું છે કે આમાં એ એમને તપાસવા નહીં હોય સાહેબ અને એમનું જે સર્ટિફિકેટ છે સાહેબ એ જોતા એની ઇન્જરીનું છે સાહેબ એટલે અમે તો વી આર રેડી ટુ મારે એમાં શું છે સામાન પેલું કોઝ ઓફ ડેથ અને એટલા પૂરતું મારે ફોર્મલ જુબાની લઈને એના કન્ટેન્શન અને એના કોઝ ઓફ ડેથ તો તમારે પેલું પીએમ નું આવી નું આવી કે પણ તે છતાં આઈ હેવ ટુ રન સર્ટન થિંગ્સ ફ્રોમ ધીસ એટલે પ્રોપર વેમાં આપણે કરવું જોઈએ એવું પણ તમે ભલે એડમિટ કરો પણ એ સિવાયના ઇન્જર્ડ પર્સન પૂરતું પણ સાહેબ બાકી રહે છે હી ઇઝ આઈ વિટનેસ અને હી ઇઝ ઓલસો ઇન્જર્ડ પર્સન અને આ પૂરતું સારું ને ઉલટું અમે તો સર્ટિફિકેટ કબૂલ કરી લઈએ પણ મારે આઈ હેવ ટુ ફોલો સમથિંગ કોણ હતું ને કોણ એને હિસ્ટ્રી આપેલી હશે ને જુઓ એટલે એક રાહ જોઈ જઈએ સર સાહેબ ધેટ ઇઝ ધ થિંગ કે હું સાહેબ કસ્તુરબા મારફતે એક્ઝિબિટ પડાવવા માંગુ છું સાહેબ હું કસ્તુરબા મારફતે એક્ઝિટ ભલે જે પર્સન જેણે ઇન્સ્પેક્શન કરેલું જેણે ટ્રીટમેન્ટ કરેલું હી ઇઝ એક્સપર્ટ ઓલ્ધો એટલે આ ડોક્ટર આ કસ્તુરબા સિવાયના બીજા કોઈ હા હું આપી દઉં છું બધા સાહેબનો વંશો જે ચાર્જશીટમાં 37 નંબર જુઓ ને જગદીશભાઈ મણીલાલ ખારા વિટનેસ ના એ આગળ પાછળ એક મારી એટલે જગદીશભાઈ મણીલાલ ખારા હા બંનેને લઈ લઈએ વાંધો નહીં જયંતિભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ અને જગદીશભાઈ મણીલાલ ખારા ના આમાં નથી સાહેબ મારી ધ્યાનમાં નથી આમાં કોઈ ડાયરેક્શન 36 અને 37 ફર્સ્ટ જાન્યુઆરી સાહેબ રાખીએ ફર્સ્ટ જાન્યુઆરી ના એટલે સાહેબ 25મી સાહેબ ના ખાલી સાહેબ પહેલી જાન્યુઆરી થી પછી સાહેબ એવી રિક્વેસ્ટ કે દર ગુરુવારે કરી લે છે સર થોડું ડિફિકલ્ટ હશે એનું એમાં સાહેબ બહુ ફેરલી કહું કે મેં આવતા ગુરુવારે એટલે શું છે કે હું ગુરુવાર અત્યારે મેન્ટલી એક ખાલી આટલી રિક્વેસ્ટ કે 1 જાન્યુઆરી પછી જોઈએ તો સાહેબ દર ગુરુવાર હું ફિક્સ કરી લઈશ મને ખાલી એટલે એક સાહેબ ખાલી એક આટલા ગુરુવાર પૂરતી રિક્વેસ્ટ કરું કે 1 જાન્યુઆરી થી પછી દર ગુરુવાર ફિક્સ કરી લઈશ ના હું દર ગુરુવાર કહું છું સર જાન્યુઆરી થી હું ના ક્યાં કહું છું સર તમે 18 રાખીએ સર 18 તારીખ 18 રાખીએ સર હું મેનેજ કરી લઉં છું 18 તારીખ પેલાને રીઇશ્યુ ને 36-37 જી એટલે પેલાને રીઇશ્યુ કરીને આવી જાય તો કેટલું સ્ટેજ પર જો પત્તું ચાલતું હોય તો
આકાશ પ્રકાશ સુરેશભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ એમાં સર વિશેષ જોવાની આઈઓ લાસ્ટ લઈ લઈ દ્વારકા છે સર વિશેષ સર કોંગ્રેસ જી હા તે વેરી ગુડ વિશેષ જોવાની વિજય દેસાઈ વિશેષ બેસો બેસું ઓકે વિજય દેસાઈ ગઈકાલે કોપી આપી ટીમને સર મને જુનિયર આવ્યો હતા આજે ચલાવવા આવવાના છે એવું કહેતા હતા વકીલશ્રી કે ગંગા વકીલશ્રી એસએમ દેસાઈ વકીલશ્રી એસએમ દેસાઈ એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ માટે છે આ લાસ્ટ ટાઈમ આરએમપી માં કંઈક કીધું આરએમપી મંગાવવાનું આઠ પાંચ ની 10 પર આવ્યા એમાં અમારા પુરાવા જૂના છે એટલે કોપી મૂકી દઈશું નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું મારે જરૂર હું આજે રજૂ કરી દઈશું હા વકીલશ્રી એસએમ કાજી વકીલશ્રી એસએમ દેસાઈ વકીલશ્રી એસએમ દેસાઈ ના ના હું એસએમ દેસાઈ નો બ્રધર એક્સપર્ટ થઈ ગયેલા છે એટલે તે એ વિધિમાં જાય પણ આ નિકુંજભાઈ આવે છે એમાં હું સર પેલા નંબર 2 માં છું ક્રિમિનલમાં એમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું છે એટલે બધું એ આપી દઉં સર પૂછીશ ને પેલું ચેક બાઉન્સ ને સીરિયલ નંબર 2 થઈ ગયું છે બધું આપશે આપી દઉં હા એટલે હું સર એટલે બાકી કોઈની વાત કર્યું છે સિરિયલ નંબર 3 માં સાહેબ ઈજા પામનાર એટલે સમાધાનમાં રાખેલું છે સાહેબ ઈજા પામનાર સાહેબ આજે બીમાર છે એટલે આવ્યા છે પેલા સાહેબ 1 તારીખ આપો સાહેબ નેક્સ્ટ ટાઈમ બોલાવી દે સર ઈજા પામનાર છે માટે એમના આંકડા માટે વાતચીત કરવાની જી સર હા સાહેબ એમાં એક ગેરસમજ થઈ ગયેલી સાહેબ એટલા પૂરતો સર હા વિક્ટિમને સાહેબ એમના પાસે કરવાનું એટલે સમાધાન માટે લાસ્ટ ટાઈમ વાતચીત થઈ છે સર જી સાહેબ જી સાહેબ જી સાહેબ ઠીક છે સાહેબ 1 તારીખ આપી કોશિશ કરી જોઈએ હા હા સર એટલે સાહેબ તારીખમાં નેક્સ્ટ ટાઈમ બોલાવી લઉં સર નહીં તો પછી વિથડ્રોલ કરી દઉં સર આજે જ કરું બતાવી આજે જ પેલું ઈજા પામના નથી આવ્યો બીમાર છે આને જે દાખલા છે ને નથી ફરિયાદ સાહેબ એમનો ભાઈ ગોવિંદભાઈ અહીંયા જવાબ તમારી તમે કહો સુધી ના ચાલે એટલે આ નીચે બની જી સાહેબ કોર્સ ઈજા પામનાર એમના ભાઈ છે સાહેબ નાના ભાઈ છે એમને કહ્યું હા સર બરાબર છે ઠીક છે સાહેબ જો સમાધાન માટે થતું હોય તો કરી દઈએ નહીં તો નહીં થાય તો સાહેબ હું પાછું કરી નાખ જી સર
જી સર રિપોર્ટ આવ્યો સાહેબ એમના ભાઈના માટે બરાબર છે સર એટલે સાહેબ લાસ્ટ ટાઈમ આપ સાહેબે કીધેલું કે સાહેબ એમને બોલાવી લઈ આવજો સર આપણે આપ તરફથી સર બરાબર છે સાહેબ એટલે લાસ્ટ ટાઈમ સાહેબ તમે આપતા બેટી ક્રિમિનલ રિવિઝન છે સિરિયલ નંબર 7 પર સાહેબ એક્સિસ બેંક માં સાહેબ સમાવાળા નંબર 2 પર હાજી બચાવ Your one bail application is there, anticipatory bail. It is pertaining to the GPID Act. Affidavit was filed yesterday. I was not present, so I would like to argue today. Prior to arguing the anticipatory bail, I would like to submit that previously co-accused, namely Parikshit, had preferred an application for anticipatory bail, which was rejected by the Honorable Court. Then subsequently, he had approached the Honorable Gujarat High Court in the anticipatory bail. At the same time, you see, he had given one undertaking and assurance to the court that I am ready to join the investigation. So what High Court did, on the first occasion, the bail application was kept pending. In the meantime, time was given to the applicant to remain present in the police station for the purpose of interrogation. Then again on second date, again High Court has guided the police that no coercive steps are required to be taken against the co-accused and interrogation may be done. And now that matter has been posted on 7th of January in the High Court. So this is what the status of the co-accused in the crime. Now, Your Honor, so far as the present matter is concerned, I'll be able to prove it that so far as the applicant is concerned, he is not an accused, but he is a victim of the crime. But prior to that, you see, I would like to go or refer to some facts of the case. The name of the applicant is Upendra Prasad Yadav and FIR was registered in Vapi Town Police Station. On 7th of July 2025. So far as that FIR is concerned, that is pertaining to the offences under section 316, 318, 336, 338, 340 and 61 of BNSS Act 2023. So that is this cumulative along with the GPID Act section 3. Because section 3 is there, I am here before the special court. Now these offences are pertaining to the criminal breach of trust, cheating, forgery, criminal conspiracy and GPID Act section 3 is there. Now Your Honor, interestingly, the complainant is one Nitaben Chetanbai Mohanbai Sagar. She is a resident of Vapi and she had given the complaint against 13 persons who are having different posts in Sarneswar Cooperating Housing Society Limited at Vapi. 13 જણા સામે ફરિયાદ એને આપી છે by stating the name, by stating the designation, particular designation of each accused in the complaint. Now it is her case
that so far as all these 13 accused are concerned, with the help of each other, they have conspired through Sarneswar Cooperative Housing Society. Basically, they have introduced many schemes in the market that you can invest the money and you will be getting the interest, you will be getting the handsome amount on your investment. Likewise, they introduce certain schemes. And based on that, you see, people of the village, they invested some money. And on initial stage, you see, they were getting the interest, they were paying the handsome amount also, just to inspire, just to get the confidence of the people who are staying within the vicinity of Vapi. Then after, Your Honor, they also appointed some agents, corporate agents in the state society. So basically, the function was given to the agents. They have introduced many other schemes, and the agents were basically collecting the money in the name of the society. And so far as this present complainant is concerned, she is also saying that I am one of the agent, and I have collected rupees 1,26,76,185 from the different customers. And it is her say that on maturity date, you see, I'm coming to that. She collected the amount, and you see, then the society has refused to make the payment. And likewise, there are some other agents who had also collected 8,66,09,508 rupees. So totally, Your Honor, the amount is 9,92,85,693 rupees. And so far as maturity amount is concerned, the society has refused to make the payment. And not only that, the society has also prepared some forged receipts. This is one of the allegations. Against whom I am not coming to that right now, but some allegations are made. So therefore, she had given the present complaint in Vapi Town Police Station on 7th of July 2025. Now, Your Honor, few things that I would like to submit. My first submission would be, as per the contents of the complaint, the alleged incident took place on 27/11/2024. It is in there in the complaint. However, the complaint has been given by the complainant on 7th of July 2025. That is after the delay of 7 months and 10 days. So there's a delay of 7 months and 10 days in lodging the FIR. Moreover, after lodging the FIR, 5 months are completed. I was never called by the investigation agency. And I am very much available at Vapi. Prior to lodging of this complaint, this Nipa had given an application pertaining to the state offences in Dungra police station. When I was called, I went there, I cooperated with the investigation agency, my statement was also recorded there. But that was on the basis of the application. But now complaint is there. Now, secondly, I would like to submit that so far as the applicant is concerned, he is not having any legal post in the state society. He is not a director. He has not played any role in the commission of the crime that I have. That is what my submission is. And he is not involved in any commission of the crime. How? That I'll be coming now. Then, Your Honor, so far as all these offences are concerned, the maximum provision for punishment is just 10 years. And so far as Section 3 of the GPID Act is concerned, the provision for punishment is 6 years. So these are not the offences which are punishable with life or death. Normally, court will hesitate in granting bail where the offences are punishable normally with either life or with death. Moreover, so far as the applicant is concerned, he had never collected any amount from any customer, and he has not passed any receipt with his own signature. Now, what is his role? Allegations are also wrong in the affidavit. It is very interesting now. See, it is my say that he had never collected any amount from any customer and he had never passed any receipt with his own signature. And not a single penny was deposited in his own account by getting it from the customer. Then, Your Honor, as I have earlier submitted, that co-accused Parikshit Ramesh Parshe, the accused number 4 of the FIR,
he had applied for anticipatory bail before the Honorable Court by filing GPID CRMA number 9 of 2005, wherein the court was pleased to reject that application on 4th of September 2025, and subsequently he had approached the Honorable Gujarat High Court. He may કહી દીધું ને that I copy also I have produced, so that is on record now, Your Honor. Then, Your Honor, the question would be, if accused has not committed the offense, then what is the role of the present applicant accused and how his involvement is there? For that, I would like to submit that so far as Dungra is concerned, there was one Suvidha Kendra. Suvidha Kendra is just for the purpose of giving services to the customers who had already made the payment to the society. Now, if they would like to have the receipt of the same, if they would like to know the status of their investment, so for Sarnesar Cooperative Housing Society, that's nahi, Anuj, Sarnesar Cooperative Housing Society no Suvidha Kendra was there at Dungra, and this person was sitting there as an in charge of Suvidha Kendra, wherein he was helping the customers to get the receipts, to help them to know their valuation, what is the interest rate. So if any person would like to make any inquiry regarding service work, they could have approached this Suvidha Kendra and he was providing his services. He was not having any specific designation for the said post and he was doing merely administrative work there. So far as primary transactions are concerned, he was not authorized. He was not a director. So basically, this was the role of the present applicant accused. Now, Your Honor, most interestingly, so far as complainant is concerned, she has given the present complaint in the police station by stating that I was the agent, I was the appointed agent of Sarnesar Cooperative Housing Society. But I have produced one documentary evidence from which it can be inferred that she was the director of the Sarnesar. I have produced my list along with the bail application, wherein at serial number 2, one letter is there, Your Honor, after FIR. It is dated 26 September 2021, wherein name of 11 persons are reflected. Number 6 is Srimati Neetaben C. Sagar, Director, Woman. So basically, she has just tried to misguide the police also and investigating agency also at the time of filing complaint. She had never stated that I am a director of the Sarnesar Cooperative Housing Society. She has merely stated that I was an agent, I have collected the money, I am a victim, therefore complaint may be lodged, but she herself is the director, she is an accused in the commission of the crime. The documentary evidence is there, but somehow the investigating agency, they did not bother to gather this document from the Sarnesar Society. Moreover, she has given the complaint against those persons who is having a lesser role in the commission of the crime. On the contrary, being a director, she ought to have taken everyone into the confidence. And then they jointly, they must have lodged the complaint. But instead of that, just to save her skin, she has given this complaint to the police by stating that these are the persons who had committed the crime. Therefore, she is safe now. She is one of the directors of the society. Now, as I have submitted that this, as far as the applicant is concerned, he is an innocent person. Why he is innocent person? That I have mentioned in para number 12 of my bail application. The applicant accused himself is also victim and he had also invested ₹5 lakhs in the name of the wife of the applicant accused, namely Sunaina Upendra Yadav. I had invested ₹5 lakhs in the name of my wife years ago in the said society. Moreover, I have also invested ₹10 lakhs in the name of my son, namely Nitesh Upendra Yadav. So basically, I am supposed to get 10 lakhs rupees and 23,60,052 rupees. મારે આટલા સોસાયટી પાસે પૈસા લેવાના છે. I have also produced documentary evidences pertaining to the same. That is item number 3, serial number 3 and serial number 4. If you all we see serial number 3, it is Nitish U. Yadav.
son of the applicant accused, and on the right side, on top, maturity amount is 23,60,052 rupees. Policy opening date 28 January 2022. If at all I am a culprit, if I have committed the offense, there was no point for me to invest money in the seed society. Moreover, the wife of the applicant accused, namely Sunaina Upendra Yadav, the society has refused to give this amount, so she had also given one complaint and she had informed the police, that is Dungra police, on 23rd 11 2024, 23rd November 2024. That copy of complaint is there at seal number 4 of the list. It was the wife of the applicant. Complaint has been lodged in 2025 July. Prior to 7 months of that, you see, we have informed the police that I have invested the money. Society has refused to give me this money, and therefore I am lodging this complaint before you. And you know, serial number 5 is that receipt of my investment, 5 lakhs rupees, that I am supposed to get 10 lakhs. That amount I had invested in 2019, and I was supposed to get it in 2024. But in the month of September, I did not get the amount. Therefore, in the month of November, I have filed this complaint before the Dunga police. So therefore, I would like to submit that so far as even the applicant accused is concerned, she was never aware with the functions or malpractice of the seed society. Then, Your Honor, I was sitting in the Suvidha Kendra, and many people were inquiring regarding that investment. But as the society was not giving the payment, therefore, the complainant had filed a complaint before the Additional Secretary and Central Registrar of Cooperative Societies for non-payment on maturity to the various customers. And not only that, it is a seal number 14, para number 14 of my bail application, page number 8. I am coming to that. Document bhi I am having that. First off, I had given the complaint to the registrar, but registrar has not taken any action. Therefore, I went to the High Court. I have filed one special civil application number 6537 of 25 before the Honorable Gujarat High Court, praying for the relief of directing Additional Secretary and Central Registrar of Cooperative Societies to take the action against the Sweet Society and in its accountable office holders. That is serial number, Your Honor, serial number 6. That is the copy of the petition which I have filed in the High Court. An order has been passed in that. Emma High Court has directed the registrar in the said application. The Honorable Gujarat High Court directed the Additional Secretary and the Central Registrar Cooperative Societies to decide the complaint made to the Additional Secretary and Central Registrar Cooperative Societies by the present applicant accused in 6 weeks. High Court order bhi છે. So basically, I am a bona fide person. My wife lost money. My son lost money. I am the person who had made the complaint to the Additional Secretary. No actions were taken. Therefore, I went to the High Court and I took the order from the High Court even that this society is doing all illegal activities. Therefore, actions may be taken against them. Then, Your Honor, now I am interestingly coming to the affidavit which has been filed by the other side. That what is the case and how they are presenting the case. I am relying upon their affidavit now. They have filed the affidavit yesterday. Kindly see column number 11, sir.
આ કામના અરજદાર આરોપી શ્રી સર્વેશ્વર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના જવાબદાર હોદ્દેદારો સહ આરોપીઓ સાથે મળી પ્રથમથી જ ગુનાહિત કાવતરું કરી. Since beginning there was a criminal conspiracy, then there was no point for me to invest the money in the name of my wife, my son, and there was no point for me to go to the High Court. સોસાયટીમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ચલા બ્રાન્ચ તેમજ અન્ય બ્રાન્ચોના બ્રાન્ચ હેડ તરીકે I was never working in Chala branch. They do not know anything regarding the incident. IO is not aware. Chala branch નું મારું કોઈ બી ડોક્યુમેન્ટ જો એ બતાવે કે ભાઈ ઓફિશિયલી he was there, તો પછી I have not to make any submission to the court. I was never a representative of Chala branch. Chala branch તરીકે કામ કરતા અને અરજદાર આરોપીનું પ્રથમથી FIR માં નામ છે. કમ્પ્લેન કોણે કરી છે? જે આરોપી છે તેણે કમ્પ્લેન કરી છે. તેઓ આ સોસાયટીમાં રોકાણ કરવા માટે રૂબરૂમાં મળી રોકાણ કરવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ સેમિનારો કરી તેમજ અલગ અલગ લોભામણી સ્કીમો આપી અને આ સોસાયટીની અલગ અલગ સ્કીમોમાં રોકાણ કરવાથી રોકાણ અંગે સમયસર વળતર ચૂકવવા માટે વિશ્વાસ અને ભરોસો આપી રોકાણકારોને રોકાણ કરાવતા હતા. This is a society. Payment has been made to the society. It is directly in the account of the society. What benefit that I had taken? And I am not concerned with the Chala branch. Chala branch માં હું કોઈ દિવસ ગયો જ નથી. I was handling ડુંગરા સુવિધા કેન્દ્ર. Then they are saying બીજા પાના ઉપર સદર ગુનાના કામે ફેબ્રુઆરી 2024 થી રોકાણકારોના પાકી મુદ્દની રકમ સમયસર ચૂકવવામાં આવતી ન હતી અને ચંદન ગુપ્તાનાઓ ફેબ્રુઆરી 2024 માં ચંદન ગુપ્તા is the main culprit as per the prosecution case. ગુપ્તાનાઓ ફેબ્રુઆરી 2024 ની બ્રાન્ચમાં આવતા ન હોવાથી ઉપેન્દ્રરાય આ બ્રાન્ચનું મેનેજમેન્ટ સંભાળતા હતા. ચંદન ગુપ્તા was never coming. This is a સુવિધા કેન્દ્ર. There is no point for the director to come in સુવિધા કેન્દ્ર. ચલા બ્રાન્ચના પાછું અહીંયા બી કહે છે અને આ ચલા બ્રાન્ચના સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એકાઉન્ટમાંથી ચલા બ્રાન્ચમાં I am not possessing any account. That is an account of Sarneswar. I am not holding any post in the society. My signature is also not there in this specimen. તો બી લખે છે આ લોકો. બ્રાન્ચના સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેંકના એકાઉન્ટમાંથી 16/8/24 થી તારીખ 23/8/24 કુલ 3,30,00,000 રૂપિયા પોપ્યુલર બુલિયન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તથા બ્લુ બર્ડ એન્ટરપ્રાઇઝના એકાઉન્ટમાં RTGS થી ટ્રાન્સફર થયેલ. આ સમય દરમિયાન આ કામના અરજદાર આરોપી બ્રાન્ચનું મેનેજમેન્ટ સંભાળતા હોય તો ચલામાં છું જ નહીં. I am not there in ચલા. આ સહ આરોપીઓ સાથે મળી આટલી મોટી રકમ સગે વગે કરેલ હોય. એક બી રૂપિયો મારા એકાઉન્ટમાં આવ્યો છે કોઈ દિવસ? અને when I am not there in ચલા, તો what is this? What kind of allegations they have made in the affidavit on oath? તેમજ આ સોસાયટીના ડુંગરા બ્રાન્ચના આસ્થા, yes, this is correct. This I am admitting કે ડુંગરા બ્રાન્ચમાં સુવિધા કેન્દ્ર was there. ડુંગરા બ્રાન્ચમાં આસ્થા હાઈસ્ટની બિલ્ડિંગમાં ઓફિસ નંબર 17 અને 18 માં આવેલ હતી. જે ઓફિસ પણ આ અરજદાર આરોપીની માલિકીની છે. જે તે સમય હતી અરજદાર આરોપી આ બ્રાન્ચના બ્રાન્ચ તરીકે ચલાવતા હતા. તે બ્રાન્ચમાં પણ રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરેલ છે જે પણ તેઓને પરત આપેલ નથી અને બ્રાન્ચ બંધ કરી દીધેલ છે. રોકાણ કોણે કર્યું? કસ્ટમરે કર્યું. પૈસા કોણે આપવાના? સોસાયટીમાં આપવાના. Whether I am having any post? No, I am not having any legal post. Then સદર ગુનાના કામે તપાસ દરમિયાન મેળવેલ સોસાયટીના ડાયરેક્ટરોની મિનિટ્સ. This is important. ડાયરેક્ટરોની મિનિટ્સ. ડાયરેક્ટર કોણ છે? That list is there on record. તારીખ 8/8/24 ના રોજ દીધેલ હોવાનું, જેમાં હાજર રહેલા ડાયરેક્ટરોમાં શંકરભાઈ S પટેલ નાઓને ડાયરેક્ટર તરીકે હાજર રહેલા જણાવેલ હોય, પરંતુ આ સમય દરમિયાન શંકરભાઈ સોમાભાઈ પટેલ નાઓ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ગુના નંબર 302 મુજબના ગુનાના કામે નવસારી સબ જેલમાં હોય. એટલા માટે સાહેબ આ બનાવટી બનાવ્યું છે મિનિટ્સ. પણ મિનિટ્સ બનાવે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. Whether my signature is there? Then સદર ગુનાના કામે અરજદાર આરોપીના જણાવેલ મોબાઈલ નંબર 100 તારીખ ખાલી ગયા છે સુધીની મેળવેલ CDR મુજબ આરોપી દયાનંદ શિવપૂજન પાંડે નાઓના જણાવેલ મોબાઈલ નંબર 100 સાથે રૂપિયા 3 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલ. તે સમયે દયાનંદ પાંડે નાઓની સાથે સતત સંપર્કમાં હોવાનું જણાઈ આવેલ છે અને આ સમયે પણ બ્રાન્ચનું મેનેજમેન્ટ પણ અરજદાર આરોપી સંભાળતો હોવાથી આ માતબર રકમ સગેગો કરવામાં અરજદાર આરોપીની મહત્વની ભૂમિકા રહેવાનું જણાઈ આવે છે. Whether a single rupee is transferred from my mobile or with my signature or with my instruction, if anything is there with the prosecution, if they are having anything, I'll be silent now. આ બિલકુલ ખોટા એલિગેશન્સ આ કોલમ નંબર 11 માં મારા ઉપર કરવામાં આવ્યા છે. They do not know હું ચલા બ્રાન્ચમાં હતો કે ડુંગરા બ્રાન્ચમાં હતો, તેના માટે બી they are not sure. Then your honor, they have said in column number
36 એફિડેવિટની શું કોઈ આરોપીઓ અગાઉ બીજા ગુનાના કામે સંડોવાયેલ છે તો તેમાં સમીર રાજેન્દ્ર અગ્રવાલ નામના કોઈ આરોપી દેખાઈ આવે છે એમના ઉપર લગભગ 23 એફઆઈઆર થયેલા જણાવે છે પણ આઈ એમ નોટ કન્સર્ન વિથ જી જી બહુ મોટું છે બાજુ આરો બીજા પકડવા બાકી છે જી જી સર લોકોની સ્કીમો આપે સેમિનાર રાખે સર જી જી અને બીજા આરોપી છે કોઈ ડોક્ટર આર કે શેટ્ટી તેની વિરુદ્ધમાં બી ઘણી બધી એફઆઈઆર થઈ છે એવું જણાવે છે અને કોઈ હુસેન કલર સબાબ હુસેન એની વિરુદ્ધ બી કઈ બધી બહુ એફઆઈઆર થઈ છે એવું જણાવે છે પણ so far as this applicant accused is concerned he is not having criminal background previously he was never involved in any commission of the crime ભાઈ સુવિધા કેન્દ્રમાં આ જે હા સનેશ્વરનું છે એનો હોદ્દો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ નહોતા તે પહેલા શું કરતા હતા તે પહેલા he was doing transport business હવે your honor as I have submitted that the applicant accused is not involved in the commission of the crime however for just an fair reasonable investigation even like high court if the honorable court is keeping my bail application pending and if I am being directed to join the investigation I am ready to give my presence mark every day in the police station for the period of 15 days or 1 month. I am ready to give that undertaking to the honorable court that I am ready to join the investigation at this juncture because they have never called me. It is not their case that they issued this summon and I did not remain present. Even prior to lodging on FIR, I went to the police station and I given my statement because I am an innocent person and I lost money. On the contrary, I am a victim in the commission of the crime. I am not the director of the. नहीं स्टेट की वापी ब्रांच वापी ब्रांच हाँ ये तो ये लोग गए છે એવું એફિડેવિટ हाँ यस नहीं એ પુરાવો આપી દે મને તો પછી આઈ સ્ટોપ હિયર એ પુરાવો મને આપી દે હા એગ્રીડ પણ હું સ્ટોપ હિયર આ એફિડેવિટમાં લખેલી બાબતો અંગે એમની પાસે કોઈ બી પુરાવો હોય તો આઈ સ્ટોપ હિયર તપાસ અને એપાર્ટ જી હાજી જી બોલે છે આયર બોલે છે તમે એ જ છે હાજી છે કાકા બહુ થપ્પી છે બહુ મોટી થપ્પી છે મંગાઈ જી અને સ્ટીલ યોર ઓનર આઈ એમ સેઇંગ ધો આઈ એમ ઇનોસેન્ટ સ્ટીલ આઈ એમ રેડી ટુ જોઈન ઇન્વેસ્ટિગેશન જો બેલ એપ્લિકેશન પેન્ડિંગ રાખીને મને 7 દિવસ કહેશો તો 7 દિવસ સવારે 11 થી રાત્રે 10 સુધી હું બેસવા તૈયાર પોલીસ સ્ટેશન હવે આ મેટરમાં because I am being falsely involved. ફરિયાદ આખી આપી ફરિયાદી પોતે આરોપી છે moreover 6 person has gone to high court for quashing this FIR that is also pending there બીજા જે ડાયરેક્ટર છે કંપનીના કારણ કે એ બી ગયા કારણ કે આ નીતાબેન જે છે એ પોતે ડાયરેક્ટર હતા how she could lodge this complaint અને યોર લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ એક 2025 નું જે જીપીઆઈડી નું ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જે ઓર્ડર છે એમાં બી રિલેટેડ એફઆઈઆર અને ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ ધ એક્યુઝ એના ઉપર જ છે રાઈટ My only submission is that I am a victim. I am not the accused in the commission of the crime. Therefore, this is the only place from where I can get justice. Therefore, I am here before the honorable court.
પ્લીઝ ઓનર અગાઉ એક અન્ય આરોપી સાહેબ આગોતરા નામંજૂર કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેઓ હાઈકોર્ટમાં ગયા છે આ કામના આરોપી સાહેબ આગોતરા છે સાહેબ મુખ્ય આરોપી છે સાહેબ એ પોતે સાહેબ જી જી હું સાહેબ આવીને બોલાવી લઉં છું સાહેબ એમ આવવાનો તો મેં ચાલે નહીં ચાલે એટલે સાહેબ મેં બોલાવી અહીંયા જ છે લોકલ બોલાવી લઉં સાહેબ બોલાવી લઉં સાહેબ હાજી હાજી નહીં આવીને બોલાવી લઉં છું. આ રિસીવ કરે વાંધો હા ચાર્જશીટ ટેલિફોન ડિપાર્ટમેન્ટનું સેપરેટ છે ને આરે એમાં આપણે આવે છે અધિકારી જરાક બીજે કશે ઓનલાઈન ના ચાલ ચાલ કઈ ને સાહેબ
તમારા તપાસના કાગળનો પેજ નંબર કયો? આ બાબત બતાવવા માટે ફોટા છે ખાલી ફોટા દરેક જગ્યાએ સેમિનાર લેતા સર ફોટોગ્રાફ છે ઓન પેપર સર એવો નથી કે કોઈ જગ્યાએ એનું બંધારણમાં સર કોઈ જગ્યાએ હોય એવું નથી. કોઈ જગ્યાએ મેળ છે તરીકે સબમિટ કરી ચલા બ્રાન્ચ બ્રાન્ચમાં એ શું હતા? ફેબ્રુઆરી 2024 થી તલાબ બ્રાન્ચનો સર વહીવટ એ સંભાળતા સર સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જે બધા એજન્ટો સાહેબ છે લોકો છે એ લોકો છે એના એજન્ટોના હિસાબે બાકી લેખિતમાં લખાય સર નિવેદન ઉપર જી સર આ સ્ટેટમેન્ટ લીવ ઠીક મસ્ત ઓફિસમાં લીવ નરેશભાઈ ની આપે આ પાસે કાગળો દીધા છે આટલા અને આટલા જે મંગાવ્યા છે ઊંચો કપડાય હાલ લખે સંભાળતા તો દસ્તાવેજી પુરાવો statement of the witnesses provide page number.
એફિડેવિટ કરી ત્યારે રેફરન્સ નહોતો જોયો સ્ટેટિકલી આપે બધા આવી ગયો. હવે જુબીન તાકાત ચાલ્યા. યુદ્ધ કોઈને લોકો હોય પૂછે. હે કેટલા રૂપિયા સમાધાન કર્યું? 17 લાખ 17 લાખ એ સાહેબ વચ્ચા બોલી ગયો બોલવાનું. મેં એવું નથી જોયું. હા પેલા વીમા વાળાને કહ્યું હતું જ્યાં વ્યવસ્થિત કરી લાવી. 17 લાખ 50,000. હા મંજૂર આ લોકોની જો સ્માર્ટનેસ જો it is requested that the honorable court may be pleased to make the award in terms of the compromise made of subject to confirmation of policy as a dear. એક તમામ કરવાનું છે સમાધાન કરતા આપણે એક છે ફોર્મ બનાવેલો એટલે આપણે એવું હા, ના માને બરાબર. તમારે કરવાનું તો શું કરે કરવાનું આ કોણ છે મારી બાપ વિચારે રોનકભાઈ પટેલ. તો કઈ રાખી છે સમજી લો કે કઈ રાખી જામ આમાં એમાં લેવું છે મારે યોજના એટલે જ આપ્યું છે લોકો દર. હા ઓનલાઈન લખ્યા પણ તારીખ જ છે લોકો દર હતી. આમાં આગળ સાહેબ શનિવારે એ લોકો આવવું નહીં પડે એટલે આજે રેકોર્ડ કેવું આજે કાંઈ જ નથી આજે લોકો દર ના એક વાર મારી એવું છે પણ આજે જે શું છે આજે
પાછા ના આવે છે. જી સર આજે તમે કેટલા કર્યા છે કયા મુખ્ય જ્ઞાન છે અને કયા નું જ્ઞાન છે એવા? ના સાહેબ પણ આમાં શું છે સાહેબ કે લોઅર કોર્ટમાં સાહેબ વી વર નોટ ધ પાર્ટી ઇન ધેટ લોઅર કોર્ટ પ્રોસિડિંગ સાહેબ. એટલે અમે સાહેબ અમારા હાથમાં નથી. જો સાહેબ આપ સાહેબ એક ઓર્ડર કરશો તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં બધાનું જ સેમ થવાનું છે સાહેબ. હા અને આ તો સાહેબ એમ નથી સાહેબ. એટલે આ તો એક ટ્રેન્ડ બની જાય. હા એટલે સાહેબ બે ત્રણ ઓર્ડર રજૂ કર્યા છે. હું કહું સાહેબ આઈ એમ રેડી સાહેબ. આપ સાહેબ જે નિર્ણય લેશો એ મારે સાહેબ સ્વીકાર્ય છે સાહેબ. પણ સાહેબ મારે જે મારી રજૂઆત છે મેં રજૂઆત કરી દીધી સાહેબ. એનાથી વિશેષ મારી પાસે કોઈ સબમિશન નથી સાહેબ. તો સાહેબ બધા જ આજે એક સાહેબ 10 નંબર છે તે સાહેબ જરા મારે માં દલીલ લેખિત આપવાની છે. હા અને બાકીના આપ સાહેબ જે જજમેન્ટ ડિક્લેર કરવાનું છે. હા ઓબ્લાઇઝ. થેન્ક યુ સર. ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે સાહેબ જી branch manager તો કેટલી બધી કામગીરી કરે. સ્ટેટમેન્ટમાં છે સાહેબોને બાકી નથી. બ્રાન્ચમાં જઈને ચલા બ્રાન્ચના રસ્તાજીપુરામાં સર આનો રોલ નથી સર. એ સ્ટેટમેન્ટો સર પોતે મીટિંગ બધી લેતા સર હેડ બધા તમામ મીટિંગો મેનેજર બધું જી એ કરવાની કામગીરીનું લિસ્ટ જી સર. એમાં આવતી કોઈ કામગીરી આ માણસની કરી છે એવું આવે છે. ઓન પેપર ચલા બ્રાન્ચમાં સર એનું મેનેજર નથી સર. ઓન પેપર એમાં બીજા મેનેજર છે. એ સર પોતે ઓળખાણ આપતા એઝ અ મેનેજર કે હું આ બધું વહીવટ હું સંભાળું છું. અને બધા સાહેબોના સ્ટેટમેન્ટ એવા છે સર. આપણે કેસ the identity and authentication of the person, જી સર. right? Over the time of the execution. તપાસ દિલ્હીથી મંગાવ્યું છે સાહેબ થોડો વસ્તુ શું સાહેબ દિલ્હીથી મંગાવ્યું છે હજુ આવ્યું નથી સાહેબ. લેટર કરેલો છે સાહેબ. હાજી હા નથી 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 જી જી સર. અચ્છા કોની પાસેથી કેટલા પૈસા મેળવ્યા છે આરોપી આ આરોપી એવું પૈસા એક નંબર વાત કરે છે. બધાના સ્ટેટમેન્ટમાં સ્ટેટમેન્ટમાં છે સર. આ ઉપેન્દ્ર એ દિલાયો સર એ પોતે હેડ તરીકે સર બધાને બ્રીફ કરતો સર. અને બધા ફોટોગ્રાફ્સ છે સર. મેઇન છે સર એક સર 2016-8-2024 થી સર 23-8 સુધી જયારે બ્રાન્ચ બંધ થઈ સર પહેલા એના ચેરમેન દયાનંદ પાંડે હતા સર ઓન પેપર સર. અને પછી સર એ વહીવટ ચલા બ્રાન્ચ ઉપેન્દ્ર રાય સર સંભાળ્યો. લોકોને બધા હું સંભાળું છું સર. એ દરમિયાન સર સમથિંગ 3 કરોડ ને 30 લાખ સર લેવડ એક સ્ટેટમેન્ટ બધા સામેલ છે સર એમાં. ત્યારે દયાનંદ પાંડે અને ઉપેન્દ્ર રાયને બંને કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટેક્ટ છે. સીઆર પણ છે એ ટાઈમમાં સર. એ પૈસા ક્યાં ગયા? એ સર બધા એક બુલિયન એકાઉન્ટમાં સર બોમ્બેના એમાંથી બીજામાંથી જમ્પિંગ થાય અલગ અલગ ડિટેલ આવવાનું બાકી સર. ઘણા અકાઉન્ટમાં સર ટ્રાન્સફર થયા અલગ અલગ બધા સર. એ બધી ડિટેલ આવવાનું બાકી સર. એક પોકેટલ ગોલ્ડમાં ગયા છે એમાંથી સર બીજા ગોલ્ડના અકાઉન્ટમાં કે મેજિક ગોલ્ડમાં સર બોમ્બેના ઘણા ખાતામાં 4-5 લાખ ડિવાઈડ થઈ ગયા 3 કરોડ 30 લાખ રૂપિયા. એ સર કોઈ બોમ્બેના કોઈ વ્યક્તિનું નામનું અકાઉન્ટ છે. એમાંથી તમામ જગ્યાએ સર 2-3 લાખ સર ડાયવર્ટ કર્યા અલગ જગ્યાએ સર. બધાના સ્ટેટમેન્ટ લોકો સર બોલાવવાના બધા તમામ સ્ટેટમેન્ટ માટે બોમ્બેના અમુક સર કેરલાના છે અલગ અલગ સ્ટેટના માણસો બધા સર છે બધા એ પૈસા ડાયવર્ટ થયા છે સર. ટૂંકમાં સર પ્રોપર એક સર આયોજન કરી અને પૈસા ડાયવર્ટ કર્યા સર 3 કરોડ 30 લાખ રૂપિયા. બ્રાન્ચ બંધ કરતા પહેલા સર ઓલરેડી સર ગુના દાખલ થઈ ગયા સર. આ બ્રાન્ચ બંધ થઈ પહેલા સર એ લોકોને ખબર હતી ગુના દાખલ થઈ ગયા સર અલગ અલગ સ્ટેટમાં બીજા સર. પછી પણ સર 3 કરોડ 30 લાખ લોકો સર ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે.
સર હજી આ કદાચ 1% સર ભોગ બનનાર છે સર, બીજા બધા અલગ અલગ બ્રાન્ચોના સર ભોગ બનનારા બાકી કમસે કમ સર 10 થી 15,000 લોકો છે, બધા નાના માણસો સર, શાકભાજી લારીવાળા, દૂધવાળા સર, ફૂટપાથ વાળા સર, તો બધાના સર લગભગ નહીં સર 150 થી 200 કરોડ રૂપિયા મિનિમમ સર નીકળશે હજી. પૈસા લેવાનું બાકી છે હજી, હવે તપાસ ચાલુ કરી સર હવે. ઉપેન્દ્રભાઈ સાહેબ એ જ કાગોતરામાં આવ્યો છે પકડાયો નથી. જી જી જી. નહીં સર અકાઉન્ટમાં કોઈ ડાઉટ ફ્લેક્ટ નથી સર, બે ત્રણ ની બાકી છે હજી અકાઉન્ટમાં બાકી છે. જી સર બાકી આવી ગયું. ત્રણ અકાઉન્ટની છે એમાં સસ્પેન્શન બાકી છે, બાકી આવવાની સર એમાં પૈસા છે નહીં સર અકાઉન્ટમાં. પર્સનલ અકાઉન્ટ નથી. અને સર આ બધી જે મીટિંગો સર થઈ છે એમાં પણ જે સર વ્યક્તિઓ નથી અવેલેબલ સર, ત્યાં એક વ્યક્તિ સર જેલમાં છે છતાં સર એની પ્રેઝન્સ ત્યાં બોલે છે સર. જી સર. સર જી જી જેલમાં હા સર. ઓકે નહીં ત્યારે સર વહીવટી હેઠળ હતા ત્યારે સર જે તે સમયે આ મીટિંગ થઈ ત્યારે સર. that it is not there. જી હજી સર અમુક ડિટેલ આવવાની સર બાકી છે એટલે થોડું સર ક્લિયર થશે પણ હજી સર 50% લઈ 50% બાકી છે, કારણ કે અમુક સર દિલ્હીથી મેળવી પડે એમ છે જે રજીસ્ટ્રેશન થયું છે સર બધા એ લોકોની વોલ્ટિંગ સર અલગ અલગ સર બ્રાન્ચ છે, એક સાણેશ્વર છે, બીજી સર અલગ અલગ 4 સોસાયટી બીજી સર છે, બધી બીજું મંગાવી સર લોકોએ. આ પોતે નહીં પણ મેઇન સમીર અગ્રવાલ છે ને સર એના સર આખા ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે સર બધા છે, પેલા 3 આરોપી કોમન છે આખા ઇન્ડિયામાં. Only one thing in the reply. So far as transfer of 3.30 crore is concerned, my signature is not found anywhere. I have not taken any role in transferring the amount, nor a single penny is deposited in my account. સર 20% જે અમાઉન્ટ છે
સર 20% જે અમાઉન્ટ છે એ જ ભરી છે સાહેબ, બાકીની જે અમાઉન્ટ છે એમને પૂરતો સમય મળેલો છે sir. ચલાવો હવે સક્સેસફુલ થશો એવું નથી. જી સર. ફોટો પણ ટાઈમ નથી બગાડતો ચલાવી લો. સાહેબ જે ચેકની અમાઉન્ટ છે એ 50,800 છે sir, અને જામીન અરજીમાં 50,000 લખીને આપેલી છે, એટલે 10% પૂરતું જે અમાઉન્ટ છે એમાં બી 20,000 જેવી ભરેલી છે. પણ નથી કર્યા. ના, 20% ચેકની જે અમાઉન્ટ છે એ 50,800 છે, અને જામીન અરજીમાં જે છે એ 50,000 લખીને આપેલી છે. 50,000 ના જામીન અરજી જે અમાઉન્ટ લખીને આપેલી છે એ પ્રમાણે 10% ભરાયેલા છે, 20% પ્રમાણે. પૂર્ણ રકમના ચેકની એમાઉન્ટના 20% નથી ભર્યો. ના સર, 50,800 અને 50,000 નો એટલે 800 રૂપિયા જેવો ડિફરન્સ આવે છે sir.